はい。ずっと黙っちゃった。ちょっと準備が。とりあえず皆さんこんばんはです。はい。ちょっと、こんな遅くの時間になってしまったのも、ちょっと僕が急遽、今日夜10時過ぎぐらい、10時ぐらいか、まで仕事になってしまって、ちょっと青見さんに合わせていただいたんですよね、この時間に。なので、本当ありがてえなと思いつつ、いや、なんでちょっと、昨日が、アンチ来ました。はいや。昨日が同じ、この N 北で一緒にやっているジャンプさんと、ヘロヘロさんとちょっと、お会いする機会があって、で、まあ今日は、まあ一日中仕事があってっていう感じもあって、動画見れてないんですよね、青みさんの。やばいんですよね。ただでさえうまいから、ここうまく動画見ないで抑えられるかって言われると全然自信がないっていうのもあって、とりあえず、そうですね、ロースターの確認は、いや、今日は多分やばいっす。ロースターの確認はしたんですけど、とりあえずディフェンスバックめちゃめちゃ強いなみたいな印象で、あと僕がもうおねむもいいところなんですよ。おねむもいいところ本当に。内がキックか。なのでちょっとふぬけた試合にならないようにだけ集中していきたいなって思います。だから正直だからどうやって攻めようとかどうやって守ろうとかも何にも決めてなくて、だからなんとかこう抜けてますよ今日は。なんとか今日はやりながら対応するなんてレベルの高いことが果たして私にできるのかみたいな感じで頑張ってはいきたいと思います。とりあえずランよりパス派だと思うんだけどな。いやー、ラッキーラッキー、転んでくれた。あんなにがっぽり開いちゃったか。やられたな。やだなー。パスか？パスは。いやー、全然ハードヒット止まんなかった。2人突っ込んだけど2人ともかわされちゃったぞ。ちょっとお疲れだな。ほうほうほうほう。ざまーっすよね今のは。確かに。オッケー、ナイス、いいね。よく止めたよ今のランを。シングルバックエーススロット。パスを右入れてみようか。これやられる。ダメだな。うまくやられてもうた。マンツーでちぎられちゃったな。しょうがない。
いいぞ青みん。やばい、マジいいようにやられてる。お、嘘、ニーマンすごっ。やった、俺何にもしてないけどね。ラッキーラッキー。今年のニーマン大活躍ですね。結構インターしてくれてる。ラッキーラッキー。俺は完全に釣られたけどね今。僕がやったわけじゃないんで許してあげてください。あー、さらばアンチ。あ、青見さんの方で見るっていうのも手ですよ。でもあ、リターンだ。あー、なんかヒットスティック今日全部カス当たりだな。消えたと思ったかわかめ。なんだと。セットクローズってなんだろう。うわ、何それ。何それ。うちのセーフティーは一体何をしておったの今の。マジかよ。何今の。びっくりだわ。ゲセーヌ。まあ仕方ないな。なんだったらうまくディフレクトだったらインターしてくれるぐらいの当たり方だった気もするけど、すり抜けるだけはないんじゃないのかな。ちょっとゲセーヌ。ちょっとあんまり気合が入らないまま初のオフェンスに進んでしまいます。やばいな、練習の問題なのかな。結構なんかみんな疲れてるよね。オッケーオッケーオッケー。ナイス4ヤード。カバー3マッチ。Charles, something we talked about last week, when you start believing whether you're in the midst of a special season or not. Well, now they're at 6-0. Are you still trying to tamp down the expectations in that locker room? Well, to me, it's less about tamping down expectations and much more about not getting ahead of yourself as a team. Okay, nice. Right? Many teams talk about being 1-0 at the end of each and every game. カバー3クラウド。To me, you got to カバー3派閥か割と。 win the Super Bowl in October. 何しようかな。あ、そうだ、今日頑張ってパスも出さなきゃいけない日だった。これもカバー3か。ナイスナイス、全然いいよ。なるほど。比較的カバー3多めなんだな。What do you do now when you go into a game? Do you decide you can't throw the ball? Do you try and run it more? Or do you tell your quarterback, make sure you see your guys open? 危ない。マンツーがっちりだったな。とりあえず一回見せとくか。失敗しても OK。ダメだったか。意外と疲れてたな。まあいいや、あれはまたどっかで使おう。
it becomes a slippery slope and it's hard to stop the fall. But I think you need to sit some guys down and say, hey, look, we're still hoping to be a playoff team this year. We need you guys to be bought in with what we're doing. Come on, let's get on board. まあ頑張ってくれました。ありがとうございます。ピック6の貯金を使ってしまった感じだな。止まんないんだよな。First down Miami as they get set to start the drive. And following that long touchdown pass, a one-play drive last time. See if the defense, you know they're ready. They don't want that to happen again. Oh, nice! いいですね。よく抑えてくれた、これは。やっぱみんないまいち疲れてんな。Second and 12. いいよいいよいいよいいよ。次だよな。よくわかんない、何してくるのか正直。まあ、パスだろうな。落とした。ナイスナイス。いいね。いいディフェンスだったよ。だから危ねえ。うちはこのパント合戦に合わせちゃいけないんだよな。Meanwhile, taking a look at what's going on in KC. The Broncos, they've taken an early lead against the Chiefs. And we'll keep an eye on that one as our game goes along here. Here are the Vikings now to start their next drive. The crowd may be losing just a little bit of the edge after back-to-back punts. They want some big plays. They want to see some offense. They want to see somebody break away, whether it's through the air or on the ground. Now it'll be interesting to see where the patience is on both sides. Each head coach can get in there and not try to do something that could put your team in some jeopardy. Yeah, I don't know if it's exactly a win-win, but if you're on offense, you'll take that kind of a run, all right? It was kind of stacked up, found a little bit of yardage, and frankly, they're pretty close to staying on schedule on offense. The playbook is still open for the coordinator. 3 yards on that last carry. Here's 2nd and 7. He'll look to throw. Being chased out left. おいしょ、危ねえ。なんかやばい、怪我人が多い。Partner, he was going through his progressions. Not there, not there. After about the third one, he decided he better pull it down and run for it. And he slides down and avoids the hit for good measure. これもブリッツだったか。気にしてるのかな。ああ、止まった。逃げらんなかった。あ、うちの怪我じゃなかった。うちの怪我じゃなかったよ。そんなことある？カバー3、カバー3か。
キックもできない位置だから良くないな今。オッケー、ナイス。しかし4ヤード残ってしまったな。なんかない？これかな。で、カバー3で来てくれて、で、クレイボーンを見てくれてる間にスミスに通ると最高。よっしゃ、危ねえ。そっちで来たか。でも危ない危ない。通った通った。カバー2だったんだ。珍しいね。じゃあ、ついでにもう一回。ああ、危なかった危なかった。うん。よいしょー。危ない危ない。一瞬、あ、ボール受け取ってから、あ、クックじゃないって気がついた。なんだ、パッケージ変えるとクックじゃなくなっちゃうのか。知らなかった。そういうのマジ焦るからやめてほしいんだよね。ほんと急に変えないでもらっていいですかね。From the 13 now, they work on 1st and 10. Go, 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 go. 大外を回ることにした。オッケーオッケー、6ヤード進んだら上出来よ。なるほど。ああ。もう一回行くよ。オッケーでーす。ついつい頼ってしまうな。しかしいいブロックだったみんな。よし、なんとかパント合戦にお付き合いせずに済みました。だから結局でもいまいち攻撃が止まってない気がするんだよな。なんかよくわかんないな。なんかノリで止められてる感じ。なんかコンピューター頑張って止めてくれてるって感じなんで、僕がもっと頑張らないといけないかなっていう気はします。The Dolphins at the line ready for their next drive. And they are right at the 500 mark on the year and got there with a victory a week ago. And I think right now I put myself in the shoes. よっしゃー、危ねー。ああ、危なかった。やめてほしいな、ああいうの本当に。ドキドキしちゃう。ガントリプスティーオフセット、わかりません。So following the incompletion, here's 2nd and 10 from the 25. From the gun, it's Tua. ああ、速い。すごい速いスローだったな。さすが。これ使うのやめよう当分。
何しようかな。オッケーオッケー。まあ思ったより出されてしまった気もするけど、まあいいや。ガンダブルワイオフフレックスオフセットの知らん。とりあえずまたドリッツ入れてみましょうか。ちょっとなあ、しょうがないな。俺がハードヒットを見せてしまった、今のは。よし、頑張ろう、ここから。ほう。So here's a 1st and 10 at the 38. あー、なんだよ、ゴリゴリやられた。今のは悔しいな。Makes it a lot easier to stay upright, see the field, and make a run as we just saw there. このメンツ止まるか。あー、ドローか。悔しい。うまいなぁ。全然止まらないや。お、ラッキー。イリーガルブロックインザバックだ。しかもあざ。ラッキー。全体的にあざって感じっすね。あ、やば。やられた。読まれてるかな。あんまり良くないかも、ブリッツ。もうちょっと入れるタイミング考えよう。さすがにタッチバック。カバー3なのか、これも。OK。いやー、なんやかんや走ってくれるのが君だよね。わかる。これ出るかな。あんまやらないから自信ないかもしれない。これこれかな。オッケー、ナイス。
ちょっと時間も使いながらゆっくり攻めていきましょう、ここは。And maybe starting to question their confidence a bit. They gave up a significant run, 6 yards, and now you're saying to yourself, how do we stop them, and do I have enough confidence to make a play? あんまりポンポンいけたらいいんだけど、ポンポン行き過ぎるのも問題なんだろうな。OK、ナイスナイスナイス。今のはいけだね。ちょっとラン中止になってきました。時間も使いたいっていうところもあるんで。So now first and 10 as they've crossed into Miami territory as they're down to the 29-yard line. A give. This is Cook. Okay, nice. And taking it to the 15-yard line before he's brought down. よいしょ。全然ランに対応しきれてないぞこれ。これをこれでいくか。ジェットタッチパス再び。Line of scrimmage the 15. It's first and 10. OK、よく止めた。あら、タッチダウンだ。偉い。今のはクックのブロックが偉い。ユーザー操作の LB をきっちり抑えてくれましたね。OK。本当はもうちょっと時間を使うつもりだったんですけれども、タッチダウンできてしまいましたのでまあ同点で後半でもいっか。内からリターンだから次でもできればキックとかにやっぱ攻撃は抑えたいところではありますね。絶対来週ハーフパッドにしよう。やっぱお疲れだよね皆さん。ちょっと一回大ブリッツにしてみましょうか。やば。一発でいかれちゃったかも。危ねえ、止まった大ブリッツ失敗。Exactly 50 yards on that last play as they just go from 125 to the other for first. 何できるかな。パスかな。めっちゃ時間使ってくる。よいしょ、危ねえ。嘘、グリフィンはやばい。グリフィンはやばい。マジでやめてくれ、それは。いややめてくれ。やめてくれ。嘘だろ。やめてくれしか言えねえくれ、やめてくれ。ナイス、ナイリーです。帰ってこない。帰ってこないよ。帰ってこないよ。頼む。この試合だけいないとかにしてくれ。あれが怪我するとな。
本当今シーズンもう素敵な活躍をずっと見せ続けてくれてるんで、コーナーバックとして。通ってもうた。まあしょうがないですね。That doesn't talk about having an attitude to be a running football team, right? You gotta be able to put your nose in there, smell where the first down sticks are, and get there. 何で来るのかな次は。iPhone ツイン TE。ああ、時間を使っていこうって作戦ですな。OK、ロビンソンナイス。いいね。いいディフェンスでしたね、今のは。This drive is pretty clear. Almost feels like old school fundamentals, doesn't it? Want to impose their will on the defense. Was that 5 straight runs? Yeah, 5 straight carries to start this drive, and like you said, the way it's working, they may just stick with it. Here's 2nd and 9. Here's a handoff out of the gun. ああ。お、戻りすぎかな、ちょっとそれは。うわー、ダメだ、更新されてる。時間を使う方法できましたね。よし、これをしっかり止めて裏目だったって形にしたいですね。止まんねえか。うまくやられたな。まあしょうがないな。OK、タッチバックしましょう。カバー3かな。一応狙ってみますか。オッケー、ナイス。狙われてたけど関係ないって感じでしたね。ここを見せておいて1回ランにしましょうか。分かってても止まらないもんなのよ。From the gun, it's a give to Cook. And inside the 20 before he's brought down. Now the Vikings will use the second of their timeouts as they'll stop it with 13 seconds to play in half number 1. これバレないかな。いや、やめとこう。これは。From the red zone now, they'll look to throw. ちょっと出たよね。OK。キックでいいんだけど、貪欲にちょっと狙ってもいいな。まあここぐらいかな。 OK。 まああのパスがきっちり成功したのは大きかったですね。So 3 seconds here remain in the half on as the field goal unit to see about getting 3 points.
危ね危ね危ね。So we've reached halftime in a wild first half. We'll take a minute to catch our breath as we send you up to Orlando to check in with Jonathan Coachman and our EA Sports halftime report. よし、ここをタッチダウン頑張って取りましょう。取るときっといいことあるよ。And the half will begin with a touchback. Here are the Vikings now to start their next drive. And they've got the lead, CD. What do you expect from them in this second half? Well, I like what they were able to do on the ground in the first half. ああ、まあしょうがないか。3ヤードぐらい。うい。3球3ヤードよ、言うて。さっき出なかったんだよね。ちょっともう一回だけ見よっか。おそうしまったあらあらあそこから追いつけるんだすげえガンバンチま、ドンマイあーくそ止まったかそしてクレイボーン怪我したの嘘でしょうわタンデムブレイクアウトもうダメじゃんそしたらあーなんだ頑張った意味だFrom the 34 now, here's first and 10. Now Tua. Throwing for his running back. He's got him complete. This will be stopped about 2 yards shy of the marker. 8-yard gain, second and 2. Just about every quarterback is trained to really look downfield first before you come back and make a nice safe throw. And in this case, that's exactly what he did. Found his running back, let him create some space, and it turned out to be a nice play for the offense. Ahead of the chains now, second and 2. Okay, 止まった危ねえ He's immediately taken down at the line of scrimmage. Call it no gain that time as it's going to leave him with a third and about 3 to go.どっちだろうなあっしゃ止まったんじゃないおーいナイスよく止めたわなんとか同点で済んだっていうのは傷口は浅いぞまあと言いつつ一応気をつけましょう外さないよねよーし頑張って攻めるぞAnd he'll decide to not bring this one out as their drive will begin at the 25. Here are the Vikings now to start their next drive.
And following the interception, we'll see what they can put together on this drive. いいですね。いいランですね。まあシンプルにこれでいきましょう。コツコツいきましょう。コツコツ。Here's a 2nd and 2 now from the 33. Now a handoff here to his はい、うちの反則じゃないそれ。おいおいおいおいおい。いらないいらないホールディングなんて。最近使ってないからこれ自信ないんだよな。なんか向こうのいいコーナーバックがインターしそうでやだ。オッケー。嘘、インコンプリート。わ、何それ。うわ、手痛いな。今のインコンプリートっすか。あ、やば。やば。うわ、一瞬空いたと思ったけど早かったな。タイミングが悪かったか。ああ、2回連続でインターされちゃった。まずいですね。We have seen a lot of points here in this quarter. For us up here in the booth, it's been fun to watch. The defensive coordinators probably scratching their heads. Oh, nice. A little bit crazy right now, but let's face it, all of our friends who play fantasy, they're enjoying the heck out of this show because most of them なかなか止まらないね。しかし最初だけだね止まったの。結局クレイボーンもすぐ怪我しちゃったな。なんだろう。危ねえ。You enter the danger zone when you decide to blitz him because if he's able to diagnose as he did on that play, he reads defenses so well, doesn't he? He really does, and the best part about that play for him, I don't think that was his primary target. I don't think so either. I think he had the read, 意外と止まらないんだよね、さっきから攻撃が。ナイス。A で A でそういうので A で。Hopefully get to the perimeter later, and let's face it, you could do worse than a 4-yard run on first down. Coming up on a 2nd and 6. Going to the air, Tagovailoa. Yeah! 速い。うまい、そして。全然止まんないや。いやー、残念。
やべ、そろそろ真剣に攻めていかないとピンチかも。時間的には折り返せるな。Here are the Vikings now to start their next drive. And following the interception, just any interception, are you a little bit more cautious when you start that next drive? わあ、上空いてたわ。I think you are. I don't think that there's any way you can run back out there and go, totally didn't affect me. Let's just go ahead and be loose. ダメだ。ちゃんとやろう。負けちゃうよ。 Take care of it, but you have to be careful about being too cautious because now you can't run any offense at all. Still want to attack. We'll see how they attack them here. On second down now. It's いや only a yard on the pickup, and now they've got a third down and 8. ー、何で通そうかな。通すもんないよ、もう。今日全部使っちゃった。Closer to the line of scrimmage amidst traffic, but in this case, how about the free safety coming up and making the big time play? もう特に取る感じがするプレーねえしな。おー、ナイス。それはラッキー。危ない危ない。ああ、首の皮一枚つながった。To let their tight end try and find some space in the middle of the field, right in their quarterback's line of vision. And QBs love to make that easy throw, and they hooked up there for a first down. First down, here's the run with Cook. ナイス。何だったんだろうね、今の。カバー3なんだ。Let's get back to the huddle and make sure if you're a back, you spend time with your offensive line and give them credit. Hard to move those 300-plus pounders at the line of scrimmage, and they did for a significant chunk of yardage. 2nd and 5. Oh, going for Jefferson downfield. なあ、勝てないか。Good effort there, trying to take a shot, but it's 3rd down. しかもサックされたし。くそ。That is thrown downfield and look, it doesn't matter whether you're playing man or zone. Eventually that becomes でもこれでランしてギャンブルすっげえ。 and go up at that moment of truth and make a play on the football. This will probably be the last play of the quarter. 3rd down, Dalvin Cook. And they'll get him down about 3 yards short of the first. 2 yards on the pickup there. It's 4th down. 3ヤードね。これ取んないとダメだね。One score down, here we go. They're going to go for it here on 4th down. As expected, they're going for it. はあ信じられん。はあいや、星がついてるからってあれはないでしょう。引くわ。Yeah, he knows that you can't take a sack there, so he had to try and force one in. Now, this might not be a throw he makes if we're in the second quarter. 止めるしかないじゃん。He had to take the chance there, and this one wound up being intercepted. ナイス。 And he's going to get this one down near the 45-yard line. A gain of 3, 2nd down. He was close to flirting with that sideline, but able to stay in bounds like you know his coach wants him to do and keep that clock moving. 引くわ今のは。血がついてるから何でもやっていいってわけじゃないんだよ。That he needed to stay in bounds, and then the last second, oh no, I better get down, and he ended up doing the right thing. But at that point, maybe close to letting it slip away.
From the 45 on second down. Nice. Here to his running back. And this one goes nowhere. Losing yardage on the play back at the 46. Now they're staring at a 3rd and 8. That last play backwards a yard. せめて止めるしかないのか、ここ。Here's Tua. うそん。すごっ。And he is going to have the Dolphins first down as they're able to get the 3rd down conversion. あれは無理だわ。うわ、低くうまく通したな。なんかちょっと変わった方法を取らないとダメかもしれないな。Ball up to the 35 now as they come up on 1st and 10. OK、ナイス。よく止めた俺。Just a yard on the pickup there, and it'll bring up a 2nd and 9. I'm sure that that's going to be the formula. Just keep the ball on the ground, keep that clock moving. And when you have to lead this late in the game, 何かな次は。 stay in bounds. Yes, take そっ care か、 of う the ちすごい怪我人なのか football. 今。大変だな。 Stay in bounds and let that clock tick. If nothing else, they've already taken a couple minutes off the clock here already as they come up 2nd down. They'll keep it on. OK。止める止める。 2 runs in a row, but only 2 yards to show for it. Run blitz there defensively, something we might see more of here in the 4th quarter. I think we'll see a lot of it, and the difference between that and a pass blitz, you're just trying to get to the quarterback. You're trying to scheme someone open who will get to the QB and make sure he gets on the ground. In a run blitz, you're actually trying to cover up gaps, trying to cover up holes so they can't run the football. On 3rd down, Duckworth. OK。 Stopping short. いいよ、止まった止まった。 At the 27, no first down. It's a 6-yard gain, and it leaves them looking at a 4th down. まあないと思うけど。 So on 4th down, out trots the kicker in a big spot here. This to 外したりとかしないかな。そんなわけないよね。ういっす。だいぶきついね。ああ。だいぶきついな。3インターもしてるからそろそろハードフもボロボロだろうし。でもやるか、やるだけ。Make it a 2-score game, and they were able to get it done. Here are the Vikings now to start their next drive. A tougher task for them now. That turnover on their last possession led to the field goal, meaning that they have to now try to erase a 2-score deficit here in the 4th. And he'll toss this one incomplete. Seeing no options, he throws it away. Well, I like that right there. Not only was it the right play, throwing it away like that, but frankly, I think it was the only play. Yeah, got outside of the pocket, realized he had nothing, just chucked it free. Yeah, live to fight another down, right? On 2nd down, it's caught. Oh, sure. They'll wind up with about 6, up past the 30 to the 31. And there's a run to be happy with. Good, solid yardage. He'll take that anytime you hand the ball to a back.
The Vikings on third down. They've hit it 50%, 3 of 6 to this point. This is 3rd and 4. They'll look to throw here. And this is Cook with a grab. And past the 40 before he's out of bounds. ラッキーラッキー。全然やばいね。They need to get at least 3 here to get it back to a one-score game. But I can't imagine that in their huddle that they're thinking at all about getting a field goal. They want to get into the end zone and then try and get the ball back again. They go play action here on first down. They're going for Jefferson downfield. Okay, 取った。Right along the sideline. What a job of keeping the toes in bounds there. A big play there for Minnesota. よし、ここで一回走ろうか。So after the big play, look at this, all the way down at the 15 now on 1st and 10. Another tote for the workhorse this afternoon. It's Cook. 92 yards rushing for him now as he has been tremendous all day long. Oh, that's one to warm the hearts of all those old school football players, isn't it? Tough, hard, gritty run, got behind his pads, bowled over a few people. Look at that one, right up the gut. Saw through 3 quarters, no reason to lighten up now. Quick hitter here, it's complete. 粘りすぎ。 And this carry brought to an end at the 8. Good stick skills, just not much room there to operate. ああ、きつそうだね。しかし。ああ、2ミニッツまで来ちゃった。やば。本当はもっと早く点取る予定だったのに。最後はエースよ。And he won't have the touchdown, but he will have the first down as he's tackled at the 2. They'll run for it with Cook. はい、強い。 His way into the end zone for a touchdown. 最低ラインだな、これが。 Cook with his second TD of the game, his 6th on the year. And the Vikings have made it a one-score game again here in the 4th. オッケーオッケー。最低ライン。いやー、きついな。 Things get a bit more interesting here in this 4th quarter. Set now to kick this one away and off it goes. おらー。何しよっかな。First down Miami as they get set to start the drive. And this game not quite over yet. And we'll likely see them take all 3 timeouts defensively, so they can't just kneel this one out. They're going to have to try to run a few plays. You're exactly right. They've got to get a first down and make them use up all their timeouts in order to feel like they have this one in hand. よいしょー、止めた。 To start the drive is complete. And not much to speak of. Call it a 1-yard gain up to the 26. The Vikings going to signal for the first of their time. よしよしよしよし、まず1個。 As they'll talk things over prior to this upcoming 2nd down play. ああ、どっち。なるほどね。OK。ああ、クソが。止まらんな。あそこの2択は難しかったな。あとはランすればいいって感じだろうな。
Get a little bit more pressure. Remember when Carolina did that against Denver? They lost the game ultimately. They dropped the defensive end out, and he ended up with an interception in that game in Super Bowl 50. Maybe some sort of scheme like that to try and get more pressure at the passer. They'll run on first down. 止まるんだよな、さすがに。No chance of turning the Thank corner. you. He can only get back to the line of scrimmage. Second and 10 coming up. They've called his number a lot this afternoon. You wonder how much tread is. これがこのシリーズが止まらなければ負けですね。やばいんじゃない？どっちにしろもうダメだよね、ほぼほぼ。As many times as you're going to carry the ball, you should be able to carry it one more time. So make sure you get in shape. Here's second and 10. Tagovailoa looking to throw it. OK、ナイHe ス。 went backwards. He'll be いや down at the 30. ナイスじゃん、ナイスじゃん。 Loss of 6 yards on the play. And they're going to face an uphill battle here on 3rd and long. Ah, ああ、なるほどね。あ、終わった。うまく使われちゃった。へえ、うわー、うまー。強かったな。何より、3つ目のインターが一番痛かったっすね。あれはね、あれを飛びついて取るかっていう衝撃は半端なかったっすね。One final kneel down here as it comes inside the 40-second mark, and that should be enough to put this one on ice. And that kneel down a little extra sweet. You get the win, and you knock out somebody's perfect season. Yeah, you're exactly right, because it's not a championship game yet, but the team that's undefeated feels like a champion. So you've won a little bit extra in this one. Yeah, they've got to feel great about taking a knee here. いや、ついに負けてしまったか。まあ、その日はいつか来るんだもんな。So a victory here for the Miami Dolphins, and they've got to feel good about this performance. I think you'd agree, matched up against a top 5 defensive unit in the league, and they pretty much had their way. Yeah, that was the interesting part about it, because normally when we see this defense play, they have their opportunities and they make はあ、まあしょうがない。次から頑張りましょう。いや、あとはあれですね。うちの選手たちがお怪我なく帰ってきてくれることをお祈りするだけですね。いやー、ハーフがな3インターだったからちょっと痛々しかったな。ごめんな、3インターもされちゃって。でもまあうちがターンオーバー2つ多い中でもここの点数まで いたのもいいことではありますけどね。まあレシーブされすぎだよって160ヤードすごい。うちはクレイボーン、クック、ジェファーソン。まあうちは割とまあ均等に出せてるところはありますね。クレイボーンのタンデムブレイクアウトも失敗しちゃったしな、あいつ途中で怪我すっから。いやー悔しい。余計なインターが多いっていうのが敗因っすね。まあなー、ちょっともうちょっと丁寧に攻めればよかったな。コーナーバック強いし。
や、ニーマンはな、毎週頑張ってくれてるんだよ、本当に。ごめんな、なんか。もう、マンカバーとゾーンカバーがプラス2された。やったね。お主な、スーパースターになってからどんどん優秀になっていくな、しかし。まあ、負ける日もあるよ、ということで。あんまり負けすぎると、ヘロヘロさんが後ろから迫っているんで、気をつけないといけないところなんですけれども、それ結局あの人5勝2敗なんだよな。つえつえ。はい、というわけで、いいようにやられてしまいましたが、まあいいや、とりあえず、イベントだけ一緒に見ましょう。終わりかい。なんだこのイベント。何にももらえんに等しいじゃないか。怪我人やったね。よかった、この週だけで。タンデムブレイクアウト。これはだってさ、だってハバード君途中で怪我するんだもん。それはさ、君のせいだよ。まあいいや。やっぱ負けるって悲しいですね。なんで、次の試合は次の試合こそ勝てるように頑張っていきたいと思います。はい。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。